Hi guys, welcome back to another episode of Fries with Potate. Today we have a very special guest as always. நான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு different kind of introduction கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் because I always knew her as a brilliant actor, but I didn't know that she had such an inspiring story. எனக்கு actually அவங்க story வந்து நான் learn பண்ணதுக்கு அப்புறம் I had a newfound respect for her. So thank you so much ma'am to agreeing to be on here. Thank you, and it's my pleasure. Yeah. And why did you keep your podcast name as Fries with what? Potato. Potate. So my social media name is Potato Face. Potato face because your face is like that round. Actually, very cute face you have. Thank you so Who's much. that potato face? Please change it into cute face. Yeah, but I kept it in 8th grade. சும்மா ஜாலியா வச்சேன் பேரை. That's also cute. Potato face. So I was just like, okay, podcast na வந்து Fries with Potate னு வச்சா cute-ஆ இருக்கும். Yeah, it's cute. So yeah. But the first question that I wanted to ask you today is actually nothing to do with your your journey as such. But I know that you were at the CSK versus KKR match yesterday. Yeah. Correct? Yeah. And I also know that you played a cricketer in one of your movies. Yeah. So do you have like a newfound appreciation for the cricket game now that you know how to play the game well also? I used to always watch cricket, like before even All come on. Indians, yeah. Audience, from Epame, I used to keep watching. But after playing the match, because I never even imagined in my life that I will play something like Kana, because I have not known cricket and We don't play it, yeah. We don't play it, like we just watch it, right? Yeah. But when I got to like learn cricket and when I really experienced certain we actually got original Australian players to play in the finals, and he shot like we had like some 9 cameras set up, and he just let us play. Arun Raja, the director of the film, he just let us play. And then it was not like a close shot which cut panni and madrila la. It was like a real match. Game. Okay. So whenever I go to the stadium and watch now, and back to the set, I'll be like, okay, நான் அந்த பவுண்டரி லைன்ல நின்னு இருக்கேன், அந்த கேட்ச் இப்போ இவன் இங்க தான் அடிப்பான் பாறான் கன்ஃபார்மா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் you feel. But more than I to be very very frank, I'll tell you the truth, okay? Okay, சொல்லுங்க. But more than watching the match, I actually go, like first thing what I do, I go to the stadium and I eat nicely, நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஓகே சென்னை நேத்து வந்து சென்னை vs KKR நேத்து செகண்ட்ல தான் வந்து சென்னை வாஸ் பேட்டிங். Yeah. So the first half match நான் பார்க்கவே இல்ல. Okay. சும்மா I was chilling, I was talking. Oh, so you like batting better than bowling, huh? Yeah, I like to watch our players batting more. Okay, then more action. Yeah. அப்படிலாம் சொல்லாத. தப்பா புரிஞ்சுக்க. நான் அப்படி சொல்லவே இல்லைங்க. No, like I like both. Okay, fine, forget it. உங்கிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பேசணும். ஐயோ நானே. So I go main for the vibe, how they scream and shout. இல்ல நான் எதுக்கு ஆக்ஷன் சொன்னேன்னா 6 4 அப்படி விழும்போது கொஞ்சம் வைபா இருக்கும் அப்படி. So but yes, go on. Yeah, it's nice. It feels really nice to watch the match in stadium. அதுவும் நேத்து தோனி வேற லாஸ்ட் ஒரு 3 பால் இருக்கும்போது வந்து டொக்குதான் அடிச்சாரு. பட் இருந்தாலும் பண்ணால for a reason. But on the vibe, when you entered the stadium, entire stadium was ஆமா கத்திட்டு இருந்தாங்க நேத்து. You were there? No, I wasn't there, but I have got some videos from my friends and all. I think like all the KKR players were like holding their ears like this, it was too loud for them. Yeah. And like especially when Dhoni and all comes inside the crease, அவ்வளவுதான், it's over for everyone. The fans are going to go crazy. But yeah, you grew up in Chennai, so you're a Chennai. I was born and brought up in Chennai. Yeah. Basically, my mom, my dad, my mother tongue is Telugu, but basically my mom, dad also settled here, and we are totally settled here. I was born here. I was brought up here. My roots are very strong for Nambur. This thing, even though. We speak Telugu at home, but we speak Tamil also. Yeah. So yeah, rendume da. The Chennai is like such a multicultural place, I think. But like all of us will all be chilling, same vibe. There's like no difference over here. Chennai is a different vibe, I feel. Wherever I go after, நான் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன், like Hyderabad, Bangalore. So every place has its own ஒரு டச் இருக்கும். But I don't know, I feel
maybe since we are born and brought up, We have the Chennai is- connection. Yeah, it's like a home feeling. So you studied in Holy Angels, if I'm not wrong. Okay, I don't know what it is about Holy Angels girls, but they're always so capable for some reason. I have friends who are seniors from Holy Angels. Okay. All of them are capable. Like, what is in the Holy Angels air? I want to know. How are you all built different? Like, how? My schooling, I'll tell you, I did my 11th and 12th in Holy Angels. Before that, I was in hostel. Okay. Studied in hostel Tirupati la. Oh my god. Hostel life would have been completely different. Because my appa passed away when I was very young. So my mom was working. So we were 4 of us, and then it was very difficult for my mom to work as well as manage kids and stuff like that. Yeah. So she put all of us in the hostel. Oh, so all 4 of you guys? Yeah, we were in hostel. So when I was in like 8th standard, my mom was not able to afford fees for me. So me and my brother almost finished 10th standard, and then later my mom said, "Podom nee inga padichadu, let's go to Chennai," because it was very expensive. She couldn't afford anymore. So then I was doing my CBSE in hostel, so I joined Shrine Valankani 9th and 10th because that's the school in T Nagar which had CBSE. So I finished, and then I joined Holy Angels 11th and 12th. So my schooling is a bit complicated, Being in hostel itself would have been so different for you, right? Because it's a very different lifestyle. The life itself, like I've seen like boarding school kids be completely different from kids who just went as day scholars. Yeah, we're very disciplined. Yeah, exactly. Yeah, I'm a very disciplined child. You think that comes from boarding school? I don't know, but maybe it could கொஞ்சம் impact இருக்கும், because காலையில 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது, then you have to do your basically ஒரு ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும், and then schooling. அந்த டைம்க்கு ஒரு 7:30 பெல் அடிச்சா அந்த டைம்ல குளிக்கணும், இந்த டைம்ல சாப்பிடணும், இந்த டைம்ல ஸ்கூலுக்கு போகணும், then you'll have to come back. Then again இந்த டைம்ல பெல் அடிச்சா you have to go to that canteen. நம்ம அந்த போய் சாப்பிடணும், இந்த டைம்ல பால் குடிக்கணும், எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஒரு இதுவா இருக்கும். ஒரு டைம் டேபிளா தான் நாங்க ஃபாலோ பண்ணோம். After I came back, and I was still a very very but ரொம்ப mischievous. நான் பயங்கரமான ஒரு பயங்கரம், because I still remember when I joined Holy Angels, it was very very strict. Oh my god, yeah, I know. Okay, so I remember my first hair color was what you have now on your hair. Okay, this red. நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஹான்னு சொல்லிட்டு she put blonde, and I put red. 11th standard la. Okay, 11th standard la. Yeah, the sisters would have come behind you, obviously. Yeah, they were all like அவங்க eyebrow thread பண்ணா, கம்மல் புதுசா போட்டா எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. Yeah, so they told us just go change the colors and come. Black அடிக்க சொன்னாங்களா? ஆமா சொன்னாங்க, ஆனா நாங்க அடிக்கலையே, எங்ககிட்ட காசு இல்லன்னு சொல்லிட்டோம். அவன் கோத்ரேஜ் பாக்கெட் வாங்க கொடுத்து, நீங்க ஐயோ கோத்ரேஜ் தான் போட்டா சிஸ்டர் இது போய்டும், இட்ஸ் சோ டிஃபிகல்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிராமா பண்ணி, and then இருந்தா பயங்கர சேட்டை. ஸ்கூல்லயும் சரி காலேஜ்லயும் ஆல்சோ நான் செம்ம அலப்பறை பண்ணியிருக்கேன். I was like பயங்கரமா ஒரு ரவுடி தான் நான். குட்டி ரவுடி of Etiraj. Aishwarya Rajesh. Yeah. My teachers and all will say, நீ காலேஜுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்தியா போனியான்னு இருக்கணும், உன் கதெல்லாம் சொல்லி இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் கெட்டு போடாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நான்லாம் எல்லாமே சொல்லிடுவேன். I was like செம்ம ஜாலி, அவ்வளவுதான். ஆனா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம்னா, my Holy Angels and Etiraj, it was girls' school. So I never had boyfriends, like boys friends. I'll tell you one thing very honestly, not to talk about my experience, but I studied in a co-ed school my entire life, and I went to a girls' college when I was. Which college? I went to Stella Maris, and my best 3 years of my life were in a girls' college. When boys are there, that's always a problem. நான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் சொல்றேன், லைக் கேர்ள் குரூப்ஸ்ல சண்டை வருமா என்னன்னு தெரியல யங்கா இருக்கும்போது, ஏன்னா ஐ நெவர் வென்ட் டு a girls school, பட் when boys are there தானா அந்த சண்டை வந்து அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா someone will பசங்களே ஒரு பிரச்சனை தான்மா நம்ம பண்றது. பசங்க இல்லனாவே நிம்மதியா இருக்கும் வாழ்க்கையில. We don't have to think about there's so many complicated stuff. These boys are so irresponsible when it அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க ஐயோ தப்பு
It's just that girls like boys or attention, boys will like girls attention. Boys or attention, boys பிடிக்குமா? Girls or okay. Yeah. நீங்க வந்து காலேஜ்ல இருக்கும்போது okay, obviously alapara பண்ணிருப்பீங்க. But at the same time, throughout like your childhood, you have faced losses. And beyond that also, from what you're saying, it seems like, okay, now I'm not going to let that phase me. But you have faced losses from the time you were a child. But I want to know how, as a young girl, as a girl who's just becoming a woman, how did you face like those losses, and how did you handle the grief? It's the most toughest phase or most toughest thing for anybody to lose someone who's very close to you. It's not very easy, and my mom, I feel the strongest human being I can see is my mom. When my father passed away, I was 8 years old, 8 to 9 years old approximately. And then when my first brother passed away, I think I'll be somewhere 12 years old, 13 years old. And then when my second brother passed away, it just happened in span of 1.5 year. I should be about 15 years old. So everything was back to back. Like 3 main pillars of our family, like my father, my elder one, my second eldest. It was a total, how do we say that? And me and my brother, like too young. Yeah. So my first brother passed away when he was 21 to 22 years old, and my second brother when he was 20 years old. And my third brother was around 18, 17, and then I was like 15, 16 years old. So this is the age gap we had. We had like 2 years age gap from each of us. And then it was very difficult. My mom was not educated. She was just or a LIC agent, and then she used to go sell saris. She used to go to Bombay. The stories what I hear from my mom, I just can't even imagine. Like, she told me one story when we were traveling to Bombay. Bombay, actually, recently, I think 2 months back, திருச்செந்தூர் போயிருந்தோம் ட்ரெயினில். நானும் மம்மி, அண்ணன், and one of my mom's friend. நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ட்ரெயினில் போகலாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி புக் பண்ணிவிட்டு we all traveled in the train. So my mom was saying her story, சும்மா she was just connecting. நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது she said, நான் எப்படி தெரியுமாம்மா, லைக் காலையில் நைட்டு மத்தியானம் ட்ரெயின் ஏறினா you will reach next day evening or something. Next day evening or morning. I think morning you'll reach Bombay. How far is it? Bombay, சென்னையில இருந்து சொல்றீங்களா ட்ரெயின்லயா? It will take around one day and half I think 1.5 days அந்த மாதிரி. I think she'll take the morning train, and then next day morning she will reach. அங்கேயே வாஷ்ரூம்ல குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு she used to go to the market. She used to get all this saris, chudidars, அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம். So your mom used to go all the way to Bombay to source the saris? Yeah. And she did it all by herself. She did it all by herself. How did your mom come up with the idea like நம்ம இங்க இருந்து பாம்பேக்கு போலாம் அப்படினு? Because அப்பதான் உங்களால profit பண்ண முடியும். See, பாம்பேல நீங்க ஒரு saree 500 வாங்க முடியும். அந்த சாரியை you can sell it for $1,000 here. Okay, got it. So that's how you can make money, right? Okay. Then she told me like அன்னைக்கு காத்தால அவங்க பாம்பேல இறங்கிட்டு லைக் அங்கேயே வாஷ்ரூம்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு she used to go straight to ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி மார்க்கெட்டில் போயிட்டு எல்லாமே பேக்கில் she load all the things, and then நைட்டே ட்ரெயின் ஏறி next day she'll come to Chennai. She'll pack everything and she'll go to each houses, like take a bus, and then she'll just go sell ஒரு saree with. And this is how she made money. And you won't believe, my mom has provided all 4 of us, where like we all were studying in a hostel where 1 year fees was about 1 lakh. I'm talking about like some years back. Yeah. So that's a huge amount. Yeah. Ipo in the time it will be like 5 to 10 lakhs range la. So she paid all 4 of us. She must have been a very good businesswoman then. Yeah, she is even today. You know what? You should build her a saree store. Maybe I'll think about it. It's a good idea. Because she already has an eye for sarees, right? No, but that is more than eye for sarees. It's like
என்ன பண்ணா நம்ம காசு சம்பாதிக்க முடியும். And she was also an LIC agent. எங்க மாமா கூட போயிட்டு காப்பி அடிச்சு அந்த இதெல்லாம் எழுதி still an LIC agent. Wow. Yeah. LIC, you got the most long lasting employee. Yeah, now if she sees you, she'll ask you, என்னமா insurance policy இருக்கா? நான் போடுறேன் ஆண்டி உங்களுக்காக போடுறேன் ஆண்டி. So that's how her journey was. So அதெல்லாம் நான் கேட்கும்போது என்ன அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ there were a lot of losses in my life. எனக்கு என் அண்ணங்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ். My 2 brothers. My second one was very very possessive. My third one is also kind of possessive, but he doesn't show much. Once in a while he'll be like dhamal அந்த பாம் வெடிற மாதிரி வெடிவான் இப்போ. They're like love you man. Never mind. But I think everybody in their life has to go through something, and now you'll have to fight your battle. Yeah. See, there are so many people, they've criticized on my complexion. They've said I'm not like that heroine material. Even today they'll just still when they say avanga pesravanga pesite dhaan. Correct. So we cannot really consider everybody's. I'm saying அந்த மாதிரி நிறைய கல் நம்ம மேல விழும். ஆமா, but I think from that you gain we just have to deal it with left hand. And then people who are just criticizing, talking, back bitching or backbiting or whatever it is, they're just going to be there in the அப்படியே அங்கேயே தான் இருப்பாங்க. We just have to keep walking. ஒரு காதில் கேட்டு இன்னொரு காதில் போட்டு போயிட்டே இரு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. Do you think that even through that loss you gain strength? So many people say you're very lucky. Not everyone gets to be, they just say that, but you don't know how hard it was for me to come here. But I also feel எனக்கு எப்பவுமே I had my father and my brother's blessing. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நான் பிலீவ் பண்ணுவேன். That's why I name என்னோட பேர் கூட நான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். I added my father's name. My name was only Aishwarya, and then I just added my father's name so that I have a feeling that he's always there with me. Yeah. He's such a nice person actually. நான் வந்து ஆந்திரால ஷூட்டிங் போனா எங்க அப்பாவை பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க because he's an actor, no? He's in 40 films in Telugu. So அங்க போகும்போது they'll talk about my father. And my brothers, I think their blessings are actually, in fact I think that's the most important thing also sometimes. And I wanted to ask you, like, you have a interesting predicament, I would say. So வந்து middle class kids na வந்து எப்பவுமே வந்து family எப்படி இருப்பாங்கன்னா அந்த மாதிரி போவாதீங்க, லைக் மூவிஸ்குள்ள போவாதீங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் தேல் பி லைக் கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஒரு கரியர், இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ரிஸ்கி அண்ட் தேல் ஆஸ்க் டு டேக் மோர் செக்யூரான ஒரு வே, எஸ்பெஷலி when we come from a middle class family. But the interesting predicament is that your father was actually in, நீங்க சொன்ன மாதிரி, a lot of Telugu films. So when you said that you wanted to go into like, oh amma, like நான் வந்து ரியாலிட்டி டிவிக்கு போறேன் or like நான் வந்து ஃபிலிம்ஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்க அம்மா வந்து how did she take it? Was she encouraging அப்போ? She was absolutely fine. Only my second brother was little not okay. Okay. My first brother passed away when I was too young also. But சினிமாலேயே இல்லை. செகண்ட் பிரதர் வந்து நான் அவர் இருக்கும் போது நான் மானட பண்ணேன். ஒரு நாள் வந்து நைட்டில் ஒரு 10:30 11 வரைக்கும் நான் ப்ராக்டிஸில் இருக்கும் போது என் அண்ணன் கிளாஸ்க்கு வந்து கண்ணாடிலாம் உடைச்சு, அறிவு இருக்கா அவங்களுக்கு, ஒரு பொண்ணை வந்து 11 மணிக்கு நீங்கள் டான்ஸ் ஆட வச்சுட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த கிளாஸில் வந்து மை மாஸ்டர் அண்ட் த ஒன் ஹூ வாஸ் டான்சிங் வித் மீ, ரஞ்சித், அவங்களெல்லாம் திட்டி கிளாஸ்ல இருக்கிற கண்ணாடிலாம் உடைச்சு பெரிய பிரச்சனை பண்ணாரு. Oh my god. He was like that proper possessive அண்ணன். Yeah. And then I came home and I was like literally we both fought. Like how can you do that? Like நீ வந்து என்ன எம்பாரஸ் பண்ணிருக்க, நான் என்ன வந்து தப்பு பண்ணேன், நான் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல டான்ஸ் ஆடுறேன், நீ வந்து இது பண்ணலாம், நீ பண்ணுடி, யார் உன்னை பண்ண வேணான்னு சொன்னா, 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock பண்ணு, who will make you dance, sit and dance in the night like 11 o'clock? Like that can't happen. I'm not letting you do all that shit அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு, then he always told me one thing, Aishu, நீ வந்து if you want to go act in the films, do whatever it is, never lose your self respect. நீ எது பண்ணாலும் உன்னை வந்து
you should be in a very respectable position. Those are my brother's last words I heard. After that, he passed away. Yeah. That's the last thing I can remember. He always told me, எதுவுமே தப்பான வழியில பண்ணாத, just believe in yourself, just work hard. You want to be you. நீ எங்க போனாலும் உனக்காக ஒரு 4 பேர் செல்யூட் அடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ. You just have gained that respect. Never lose your self respect. சினிமாலலாம் it's not like a joke. You know, people will ரொம்ப நம்மள மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் ரொம்ப சின்னதா பார்ப்பாங்க. So he told me those words. Those were the last words I remember from my brother. And then ஒரு 1 weekல he passed away. So you know, I always நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன், என் அண்ணா கடைசியா என்ன சொல்ல விஷயங்கள் சொன்னது I should always. But I think இப்போ you know, it would have been a bigger family. எனக்கு ஒரு 3 அண்ணங்க, நானு, you know, they all would have been married and it would have been such a big family. I would have had a father. I always imagined my family, it's a big family. But now we are only me, my brother and my mom. My brother is of course married. We have a nephew. Still happy. But yeah, I feel they're always with us. It's so crazy that you have come so far, you know, from Manada Mailada all the way to being the leading lady in your films and taking up women-centric films with like that responsibility on your shoulder, you know. For me, what makes me more happy, every time I watch a film, I always look at my mom's face. You know, how happy she feels. She's a big critic, yeah. Samaya kalachu utruvaanga enga amma. The first எங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு, என் அண்ணன் என் அம்மாலாம் ஐயோ பயங்கரமா கலாய்ப்பாங்க. என் அண்ணெல்லாம் இப்போ இருக்கான்ல ஒருத்தன், லைக் we are good friends. இல்லை என்ன இப்படி நடிச்சிருக்க, நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு. என்னடா இப்படி சொல்றேன்? No, all these older brothers are like that. I can vouch for it. Maybe அது I always feel these brothers, they have inside so much love. அது வெளியே காட்டும் போது அவங்க கெத்து கொஞ்சிருமோன்னு ஒரு பயம். அது தங்கச்சி கிட்ட என்ன நம்ம ஒரு ஆளு நம்ம going back to Manada Mailada. So how and the Manada Mailada irundhu, like what was the passage into cinema for you? See, there's nothing to compare with cinema. There are two different things together, all together. It is just a platform to project your talent. Okay, so Manada Mailada happened when I finished my school, and then I joined my college, and then Manada Mailada happened, and then I won the show. Actually season 2 நான் பண்ணி that time தான் என் அண்ணன் இறந்துட்டாரு. My second brother passed away, and then I stopped the show. அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணேன். 3rd seasonல we won. And then I was not very keen and you know very passionate. பயங்கரமா நான் ஒரு ஆக்டர் ஆகணும், சினிமால நான் பெரிய ஹீரோயின் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு பெருசா நிஜமாலே, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். அப்படியா? ஆமா. ஓகே. தென் எனக்கு சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆஃபர் வர ஆரம்பிச்சது. ஐ யூஸ் டு கோ ஆடிஷன். நான் போய் இது பண்ணுவேன். தென் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஐ வாஸ் லைக், என்னடா இது, wherever I used to go, people used to only criticize me. They used to like say, why are you trying, like எதுக்காக ட்ரை பண்றீங்க, எதுக்குமா நீ எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ற, போய் வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க, you're not fit to be an actor. See, அவங்கவுங்க perception. I'm not saying it's wrong. Yeah, but I want to know, அவ்வளோ தடவை நீங்க ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியும் எப்படி நீங்க மேபி அவங்க சொல்றது ரைட்டா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு தடவை கூட யோசிக்காம யூ kept going? சின்ன வயசுல இருந்தே நான் எப்படின்னா, ஐஷு இது நீ பண்ணாத, இது உன்னால பண்ண முடியாது, ப்ளீஸ் டோன்ட், அது டோன்ட் ஈவன் திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன் அப்படி சொல்றீங்க, அதெல்லாம் முடியும் என்னால, நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல தான் நான் எப்பவுமே சின்ன விஷயத்துக்குல இருந்து ஐ வாஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன். தட் வாஸ் மை இன்பில்ட் திங். ஸோ வென் இப்போ இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நான் தூங்கும்போது நான் யோசிப்பேன், எதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, வாட் இஸ் இட் லைக். சி, நாட் சேயிங் ஈவன் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி க்ரூம் பண்ணணும், நம்ம எப்படி too new to the industry. Obviously girls from Bombay know how to dress up better, groom themselves better, but compared to நம்மளுக்கு அவ்வளோ
நாலேஜ் இல்லதான் கரெக்ட் தான் நான் அப்படிதான் இருந்தேன் பட் ஐ வாஸ் அ வெரி சிம்பிள் லுக்கிங் கேர்ள் ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் கோ நார்மலி ஒரு குர்தா போட்டுட்டு யூனோ ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் கோ கிவ் மை ஓவர் மேக்கப் போட்டு ஒரு மொக்க போட்டோஸ் அந்த மாதிரிலாம் பிகாஸ் ஐ ஹேட் நோ க்ளூ ஹவு exactly. I feel like இப்போம் there's so many resources but back then I can't even think of one resource. Now the generation talking about like 10 years back. Then I used to think okay how do I get like how do I work this நான் எப்படி இதுல வந்து நான் இப்போ எப்படியாவது நான் பெரிய ஆள் ஆகே ஆகணும் ஆகி காட்டு நான் எப்படியாவது இதை பிடிக்கணுமே how do I do this யோசிச்சுட்டே I kept trying. I never gave up. லைக் நீ என்ன வந்து திட்டினா கூட பரவாயில்ல நான் போட்டோ தரேன் நீ என்ன ஆடிஷன் எடுத்துக்கோ I kept trying bro that's the realest bro if you think too much of yourself for you நம்மள பத்தி இப்படி நினைச்சிருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா சரி நம்மள தான் ரிஜெக்ட் பண்ண போறாங்களே எதுக்கு நம்ம கொடுக்குது அப்படின்னு பட் ஆனாலும் you were just like நீ ஆடிஷன் எடுப்பா இப்போ கூட எனக்கு லாஸ்ட் இயர் 2-3 படம் ஒழுங்கா ஓடல அண்ட் நிறைய பேர் வந்து எதுக்குங்க நீங்க ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படங்கள்லாம் பண்றீங்க பேசாம டோன்ட் டூ இட் நீங்க நார்மலா ஹீரோஸோட நடிங்க டூ நார்மல் ரோல்ஸ் ஜஸ்ட் டோன்ட் டூ ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ரோல்ஸ்னு ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லியிருக்காங்க. And what was your response? I will like I'm not going to do that. I'm never going to leave that. I will still keep doing it. I'll still keep trying. See, never ever go by others when they say something which you think is not right. If in case I say you're doing a podcast பண்றீங்க சூப்பரா இருக்கு பட் நீங்க ஏன் இது இப்படியே பண்றீங்க நீங்க பெருசா யோசிங்க அப்படின்னு நான் சொல்வேன் ஓகே பட் நான் இதையே பெருசா பண்ணலாமே அப்படின்றது தான். ஸோ when they say நீங்க வந்து இப்படி அவங்கள மாதிரி பண்ணுங்க I'm saying they start comparing with other actresses who are doing like அவங்கள மாதிரி பண்ணுங்க இவங்களதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் you'll have to maintain this you'll have to talk like this அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. some of my friends will say ஐஷு நீ ரொம்ப ஓப்பனா பேசுற நீ தயவு செஞ்சு பேசாத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. some people keep commenting என்ன பண்ணாலும் ஏதாவது சொல்லதான் போறாங்க அதுக்கு நம்ம செஞ்சுட்டு அவங்க பேசிட்டோம் அப்படின்னு விட்டுறணும் அவ்வளவுதான். நம்ம மைண்ட் அப்படி இப்போ ஒரு 4 பேர் வந்து நீ முட்டாள் சொன்னா 4 பேர் சொல்லுவாங்க 40 பேர் சொல்லும் போது நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல எப்பயாவது ஒரு டைம்ல நம்ம ஒருவேளை நிஜமாலே முட்டாளா நம்ம ஒருவேளை ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்க தோணும். உங்களுக்கு கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா you should have good friends. They should uphold you. They should uphold you. You should never have a friend or friends who will be like ஐஷு வேணாம் ஐஷு இது ரிஸ்க் வேணாம் பண்ணாத I should do it போய் குதி come on அதுக்கு நீ மேல மஞ்சுமல் பாய்ஸ் மாதிரிலாம் ஒழுங்காத எங்கேயாவது போயிட்டு but at least like friends who don't say இந்த மாதிரி ஐயோ பண்ணாத அப்படின்னு லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி லைக் இது நம்ம ஒரு டவுட் பண்ணாதன்னு கெட்டது பண்ணும்போது சொன்னாங்கன்னா ஓகே இட்ஸ் நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்ம we should always have good people positive people surrounded by ourselves. when you get good friends good people good person good boyfriend girlfriend husband wife or whoever it is one nice person in your life you can fight for it. You never leave. It's very hard to find rare to find good people. True. So everything depends. Having people who tell you when you're like doubting yourself and then giving you the courage to do it versus அவங்க வந்து உங்களை தட்டி கீழே போடுறதும் it's like there's a vast difference between that because maybe you had good people around you. You had good of course I had. I manifest a lot. And I always tell people எல்லார்கிட்டயும் சொல்றேன் even as an audience whoever is watching please manifest. I think you should just manifest and universe கண்டிப்பா கொடுக்கும். It will give you one chance. If you don't use that chance properly then you're gali. One last thing that I wanted to ask you, okay, before we finish this off, thank you so much for giving me your time. But my question actually is not about the film. It's about what you did after that 1 year after the movie came out. During that I was like too confused. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல because நான் காக்கா முட்டை பண்ணும்போது I was 21 years old. 21
Yeah. Will you do as a mother for 2 kids? I don't think that I would have the emotions to play it. அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. Even I was like you. Yeah. When I was that age, But like how you pull that off so convincingly, that's and because of my director. Heavy performance that was, you know. Yeah. And bro, I can't think of it, bro. No, it's not that you can't do it. It's also if you get a good director like Manigandan who can make you do it. I was not a good actor at all. Zero. நிச்சயமா இல்ல only all the films that you've taken, they're all such good pivotal prominent roles. அது வந்து see, even today I'll tell you, I would still say that I'm not a great actor. I'm still learning. I learn each day. I learn something from someone. Yeah, that's how. நான் இப்போ யாராவது வந்து நீங்க ஃபுல்லா வந்து PhD பண்ணிட்டீங்க, நான் சொன்னா நான் PhD இல்லப்பா, இப்பதான்ப்பா +2 பாஸ் பண்ணிருக்கேன். There's so much to learn and I love watching. You know what I do? நான் படம்லாம் பார்க்கும்போது நான் நிறைய படம்லாம் பார்ப்பேன். அப்போ நான் மோஸ்ட்லி படமே பார்க்க மாட்டேன். I will only watch how they are performing. How did they do this? இது எப்படி பண்ணிருப்பாங்க, இது எப்படி நடிச்சு, இந்த எமோஷன் எப்படி கிராக் பண்ணிருப்பாங்க. Because I am an actor who's not a like well prepared ஆலாம் நான் போக மாட்டேன். என் ஸ்பாட்ல எனக்கு டயலாக் போட்டு obviously நான் கேரவன்லயே பார்த்துருவேன். அங்க அந்த ஸ்பாட்ல நடக்கிற மேஜிக் பிலீவ் பண்ற ஒரு ஆள் நான். The environment that the spot has. So Kaka Mutala, Mani was the one who guided me, who taught me. He just told me, just observe people. அந்த சைதாப்பேட்ல அங்க மக்களை வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், how they're talking, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சும்மா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. No, but you must have got on really quick. So நான் காலையில அங்க போனேன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு மட்டும் தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். And I used to live there literally. So that's how. And Kaka Mutta and Vadachane was one such role that எல்லா ஹீரோயின்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்காதுல்ல. I think it's one of its kind. And அந்த வடச்சென்னை பத்மாக்கு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. Part of it. எங்க போனாலுமே வந்து they will ask. நீங்க காக்கா முட்டையில ப்ளே பண்ண மதரா இருக்கட்டும், வடச்சென்னையில ப்ளே பண்ண பத்மாவா இருக்கட்டும், லைக் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்க்கு you're saying that அங்க மேஜிக் பிலீவ் பண்ணி தான் போனீங்களா, இல்ல did you for certain characters do you have like a little bit of practice and coaching? No practice, it's always the learning on spot. அங்கேயே சொல்லுவாங்க, அங்கேயே உட்கார்ந்து பாருங்கன்னு சொல்லுவாரு அவரு. whenever I'm not having any, நான் எனக்கு வேலை இல்லாத போது நான் சும்மா உட்கார்ந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுவேன். இப்போ அவங்க கிட்ட பேசி பழகும் போது அவங்களோட மேனரிசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். Okay, that's how it works, you know. like நீங்க 2-3 நாள் ஒருத்தரோட ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நமக்கு வரும். கரெக்ட், that's so true. Yeah, so that's how it worked for me. இப்போ யோசிச்சு பாக்குறேன், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா பேசும்போது they'll have like certain words or something like that. நம்மளும் கொட்டிக்கும் நம்மளும் வந்து அவங்கள மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. I'm just like, நம்ம எப்போ இப்படி பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு. But when you're saying it from an actor's seat, it must be little bit more than just capturing words. Thank you Potato. பொட்டேட்டோன்னு சொல்லி டொமேட்டோ மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கேன். Cute. Yes. But thank you so much, ma'am, for giving me your time. I hope everything that you have in plan for the next year and the years after goes well for you. Thank you. Even I wish you you go places. Oh, thank you so much. This potato fry, what is it? Fries with potato. Fries with potato will go. Usually we have fries on the show. I wish you go on Netflix, Amazon, and you know people call you like that, and hey, it's easy actually. It's not a tough. You have the capable and potential to. Thank you. Keep manifesting. I'll manifest today with Aishwarya Rajesh. Let's manifest. Manifest. And I want to become fries with potato with Priyanka Chopra and. Yes. Thank you. Like that, Best outro ever. Thank you so much, ma'am. And that's it for today's episode. And I'll see you all in the next one. Bye. Bye.